Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we will be discussing about hypothesis testing using one sample z-test proportion. So dito, ang focus natin ay z-test proportion. If you can still remember the last topic that I discussed with you in my previous video, I discussed with you about z-test, one sample z-test and one sample t-test only. There is no proportion in that topic. Ngayon, ano bang pagkakaiba ng z-test proportion sa z-test one sample na diniscuss ko sa previous video? Dito, pag sinabing proportion, iba yung formula na gagamitin nyo. So, ito yung formula na ginagamit para sa z-test proportion. Then, take note also that we don't have t-test proportion. What we have only is that we have z-test proportion. So, ngayon, kung maalala nyo, ang formula na ginagamit natin para sa z-test at t-test one sample ay yung one sample, yung sample mean minus population mean over standard deviation divided by square root ng sample. Yan yung ginagamit sa z-test or t-test one sample. Pero ngayon may ibang formula na i-apply. This one. Okay? Meron tayong p cup minus p sub o divided by square root of p sub o times the quantity of 1 minus p sub o divided by n or the sample. So, ano ba yung ibig sabihin ng mga letters na yan? Yung p cup is the sample proportion. Tandaan na, proportion siya ng sample. Then, yung p sub o, proportion din siya, pero ng population. So, hypothesize, population, proportion. So, ano ba yung ibig sabihin ng proportion? Halimbawa, meron tayong, sa study natin, sa research, meron tayong 100 population. Sa population na yun, halimbawa meron tayong let's say 50 male. So pag tinanong, what is the proportion of male? Population proportion, ang sagot niyo ay ganito, 50 divided by 100. So ang proportion ay para siyang fraction. Okay? 50 divided by 100 or that is also equal to 1/2 or in percent that is equal to 50%. Sa problem natin, pwede kayo makakita ng mga, madalas makakita kayo ng percent. Yung percent na yun, ay, ang tawag doon ay yun yung proportion. Okay? So, next, yung P sub O, yung population proportion, ito ngayon, proportion yan. So, pag sample naman, hindi to population, yan ay mga galing sa sample. Halimbawa, meron tayong sample na 100 students, then 50 dun yung male. Pag ginanap yung sample proportion, since sample to, makakuha nyo, 50 divided by 100. So, 50% din yun. Next, yung N yung sample. So, para mas maintindihan ninyo, let's have the first example. Eyeglassomatic manufactures eyeglasses for different retailers. They test to see how many defective lenses they made in a given time period and found that 11% of all lenses had defects of some type. Looking at the type of defects, they found in a 3-month time period that out of a sample of 34,641 defective lenses, 5,865 were due to scratches. Are there more defects from scratches than from all other causes? Use a 1% level of significance. So dito, para malaman nyo ng madali kung z-test proportion ba ang ginagamit sa problem na to, hanapin nyo kung merong given percent or percentage. Aside from the level of significance, okay, kapag nakita nyo isang percent na tapos yun ay level of significance, that means it's not a z-test proportion. Dapat yung percent mo hindi siya level of significance. Tulad na itong 11%. So yan ay percentage. So therefore, most probably ang gagamitin natin ay z-test proportion. So ang pagkakaparehas ng topic na to sa topic natin sa nakaraang video sa statistics ay parehas silang may steps 1 to 5. So, una, kunin natin yung given. So, ito yung kailangan given. So, the given na kailangan nyo kunin, una yung n. So, n natin yung sample. Hanapin nyo sa problem yung sample. Ito yun. Looking at the type of defects, they found in a 3-month time period that out of a sample, ito yun, of 34,641 defective lenses. Pero pansinin nyo, out of 34,641. Yan yung total number of sample. Then ito, yung 5,865 sample din yan. Pero
Ito talaga yung total sample. So, ilalagay natin dito, 34,641. So, yan yung sample natin. And then, itong 5,865, additional given lang yan. So, yan ay magiging value ng x. So, that is 5,865. Yung 5,865 na yan, sample din yan, under siya ng n. Okay? So, out of 34,641, meron daw 5,865. Okay? So, sample sila parehas. Pero ito, mas mababang sample. Gagamitin kasi natin yan para makompute yung sunod na given, which is the P-cup. Ang P-cup kasi merong formula na x over n para makuha. Ang tawag sa P-cup ay sample proportion. So, manggagaling sa sample. Ang sample ay ito, total. 34,641. Then, ang kailangan muna natin yung x. Okay, out of 34,000, ilan yung ginamit pang sample? So, meron tayong 5,865. All over, lagay natin yung total, 34,641. Then, ilagay natin sa calculator para ma-compute na natin. So, 5,865 divided by 34,641. So, meron tayong 0.17. Okay? 0.17. Next, after natin makuha yung P-cup, puno natin yung P sub 0. Ito naman ay population proportion. Ang P sub 0, class, yan yung percent. Okay, so lalagay nyo lang dyan 11%. Yan yung percent na makikita. Hindi yung 1% na kasi yan yung level of significance. So, 11%, i-convert lang natin into decimal by dividing it to 100. So, that is also equal to 0.11. 11% divided by 100 nyo lang yan. Now, let's proceed with step number 1. So, step number 1, gaya ng ginagawa natin noon, ang kailangan natin dito ay yung hypothesis. We have two types of hypothesis, the alternative and the null hypothesis. So, dito, step number 1, kailangan natin ng HO and then the HA. So, HO natin, kung naalala nyo sa previous video, ang ginagamit natin symbol ay yung population mean. Ba? Tapos equals, kunyari, 0.17. Pero ngayon, babaguhin yung symbol. Ang ginagamit kasi yung symbol ngayon, para sa Z proportion, ay yung P sub 0. Okay? P sub 0, then, dito rin, P sub 0. The problem is, ano yung gagamitin nating symbol. Ngayon, tingnan natin yung claim. Ano ba yung gustong patunayan sa problem, sa research, sa study? Ano ba yung gustong malaman? So, dito yon sa tanong. Are there more, take note of this word, are there more defects from scratches than from all other causes? Pag sinabi natin more, that means more than, greater than. So, ang symbol na gagamitin ay greater than. Okay? Yung greater than na yan, saan mo pwedeng ilagay yan? Sa HO ba o sa HA? Sa previous video, kung babalikan ninyo, ang pwede mo ilagay sa alternative hypothesis ay greater than, less than, tsaka not equal. Yan yung mga pang HA. Pang HO naman, ang ginagamit natin ay yung equal sign, less than or equal, tsaka greater than or equal. Yan yung mga ginagamit nating symbols. So now, ang tinatanong sa problem, sa study natin ay ito. More. Diba? Are there more? So, yan ay greater than. So, lagay nyo lang dito, greater than. Sa HA, kasi ang greater than matatagpuan dito sa alternative hypothesis. So, greater than, ano yung value ng P sub O? Ito yung P sub O natin, the value 0.11. So, lagay 0.11. Then, kabaliktaran na itong greater than kung ilalagay na sa null hypothesis, that is less than. Pero may equal sign. So, less than or equal to 0.11. So, yun yung magiging hypothesis natin. So, sino siya ng claim natin? Kung ano yung nasa problem. Since nakalagay dito ay more, the claim is the alternative hypothesis. So, lagyan dito, the claim is the alternative hypothesis. Next, step number 2. So, step number 2,
we all know that we need to put here the alpha level or level of significance, which is 1% in this problem. So 1%, lagay natin dito, convert into decimal, magiging 0.01. Or you can just simply divide it by 100. So 1 divided by 100, that is equal to 0.01. And then after that, the test to be used, yung test na gagamitin natin, isa lang, since gumamit tayo ng mga gantong symbol, P cap, P sub 0, the test to be used is Z proportion or Z test proportion. Okay? Next, ang kailangan natin gawin ay yung graph naman. Meron tayong one-tailed or two-tailed. Anong basihan nun? Yung HA. Lagyan natin yung HA dito. Ang HA na ginamit ay ang HA na ginamit ay yung greater than. So, greater than means one-tailed. Pag one-tailed na greater than, yan ay nasa right side, yung shade. So, gawa tayo ng shaded, ng curve natin. So, dito, gawa tayo ng one shaded area dito. Okay, yan yung itsura ng graph natin. Kasi nga, ang HA natin ay greater than, so nasa right yung shaded area. Then, kailangan natin kunin yung critical value. How to get the critical value? Gagamit ulit tayo ng table. Okay? Sa table, so in this table, makikita natin yung one-tailed tsaka two-tailed ulit. So, dito, one-tailed lang tayo kasi nga greater than ang ginamit. So, one-tailed, ito tayo. Okay? Langlitan natin para malinaw. One-tailed. Then, hanapin natin yung level of significance na 0.01. Okay, since 0.01 tayo, ito yun. And then, since wala naman tayong degrees of freedom, kukunin natin yung pinakababa. So, ang pinakababa natin ay 2.326. So, yan yung ilalagay natin dito sa critical value natin. 2.326. Positive yan kasi nasa right side. 2.326. Ayusin natin. Yan. 2.326 ang tinatawag natin critical value. So, ibig sabihin yan, itong value na yan, nag-start sa 2.326. Lahat ng nasa right value ay mas mataas sa 2.326. 2.4, 2.5, 3, 4, 5 to positive infinity. Kapag yung value na nakuha natin sa step number 3 ay pumasok dito sa value na to, therefore, it's rejected. Itong area na to ay accepted region. Yung walang shade. So, step number 3 tayo. Sa step number 3, we need to compute gamit ang formula natin. So, lagay natin dito, step number 3. So, ang formula natin ay Z equals, lagay ko lang ulit dito, P cap minus P sub O, then square root of, so lagay lang dito yung P sub 0 ulit, times the quantity of 1 minus P sub 0 all over N. Then magdadagdag tayo ng additional parenthesis para dun sa mga calculator na walang fraction button. So dito, ilagay kayo ng parenthesis. Then lagay nyo rin ng parenthesis dito. 1, 2. So ipakita natin yung pag-compute. Ay, i-substitute pala muna natin. So Z equals, yung pickup natin ay ito, 0.17. So 0.17 sulat nyo. Minus, yung P sub O is 0.11. So, open and close parenthesis. Then, divided by, square root natin dito. Lakayan natin. So, parenthesis, ito. Copy natin to. Then, P sub 0 is 0.11. And then, lagay natin parenthesis, 1 minus, yung P sub 0 is 0.11. Puro na yan 0.11. All over yung N natin, which is, ito, 34,000. 641. Then, another close parenthesis na malaki. Then, pag prines sa calculator, pakinggan nyo maigi. Kapag ka maganda yung calculator nyo, kaya nyo nag-put ng ganito, ng symbol. Gagayahin nyo lang kung ano yung nasa formula. Pero pagka hindi kaya ng calculator ninyo, ganito yung gagawin ninyo. Copy nyo maigi. So, parenthesis,
0.17. Ito pang ano to, ang gagamitin ko yung parang yung calculator na walang fraction. So 0.17 minus 0.11. Then close parenthesis. Then itong bar na yan, that is divide, yung fraction na yan. Divided by square root. Square root. And then, lagay nyo dito, parenthesis pala muna, parenthesis. Pag ganito 0.11. Then another close, open parenthesis. 0.11. Then ito na tayo, yung parenthesis na to. Okay, lagay sa calculator. So parenthesis, then 1 minus 0.11. Then close natin. Pagka-close ninyo, mag-o-over na kayo kaagad. Ito. Okay? Ito yung pinakahuli nyo ilalagay kasi, yung parenthesis na to. So pagkatapos nyo dito, ilagay nyo na yung numerator. And then, lagay nyo na itong denominator. Pero, ibig sabihin ng over ay divide ulit. So, divided by 34,641. And then, pagka lagay nyo ng denominator, lagay nyo yung close parenthesis. That is equal to 35.69. So, Z equals to 35.69. Wait lang, use natin yung 5. Yan yung computed value natin. Check nga muna natin kung tama ba yan kapag ginamit natin yung may fraction. So, ito, copy natin. Parenthesis, 0.17 minus 0.11. Then, close parenthesis, all over. Lagay tayo ng square root. And then, lagay kayo ng parenthesis. Lagay kayo ng fraction. Okay? Sa taas, lagay nyo 0.11. Then, parenthesis ulit. 1 minus 0.11. Kinokopya ko lang ako ano yung nasa formula. And then, 34,641. Then, move nyo muna to the right bago nyo i-close para malaking parenthesis. Then, that is equal to 35.69. The same answer. Okay? Mula sa kanina. Next, after nyan, after nyong makuha yung step number 3, you may now proceed with step number 4. So, step number 4, decision na tayo. Step number 4. So, decision, kailangan malaman kung accept or reject yung null. So, 35.69, tignan nyo, saan nyo pwede matagpuan yan? Dito ba sa non-shaded or sa shaded? Pag sa shaded, yan ay mas mataas sa 2.32 or 326. Pag naman non-shaded, mas mababa. So, yung value natin na 35.69 ay mas mataas sa 2.326. So, yan ay matatagpuan dito sa rejected area. So, dito, lagay natin yung 35.69. So, that is reject. So, lagay natin dito sa decision natin, reject. Sino? Yung HO. Laging HO yung una yung pagdedesisyonan. Then, kabaliktaran, accept. HA naman. Okay? So, yan yung magiging decision ninyo. Now, pagdating sa step number 4, di ba kung nakuha nyo na reject or accept, balik kayo dito sa step number 1. I-check nyo yung i-accept, then yung re-reject, i-X ninyo. So, reject HO. So, lagay lang dito, reject yung HO. Lagay tayo ng X. And then dito, yung HA natin ay is-check natin. Now, step number 5. We need to draw a conclusion. So, sa conclusion natin, alamin lang yung claim natin ay true ba or false. So, ang claim natin dito ay ito, yung HA. Then, siya ay naka-check. So, the claim of the researcher, or the claim na lang, the claim of the study is true. Because naka-check yung claim natin. So, that's how you do number 1. Let us proceed in number 2 problem. In 2001, the poll found that 81%, o ito na, may percent na kagad tayo, 81% of American adults believe that there was a conspiracy in the death of President Kennedy. In 2013, the poll asked a sample of
1,039. So ito yung sample natin. Okay, a sample of 1,039 American adults if they believe there was a conspiracy in the assassination and found that 634. Ito, part siya ng sample natin. So, siya yung magiging value ng X natin. Diba? Ito yung magiging N. Then, ito ay 634. Part siya ng sample. So, siya yung magiging X. Kailangan kasi ito para makuha yung P cup mamaya. So, next, 634 believed there was a conspiracy. Do the data show that the proportion of Americans who believe in this conspiracy has decreased? Take note of the word decrease. Okay, yan yung claim. Test at the 0.05 level of significance. Okay, itong 0.05 pwede rin isulat na 5%. Okay, so punta tayo sa given. Sa given natin, kailangan natin makuha yung N. The N is 1,039. Yun, a sample. Yan yung keyword. And then yung X natin, kailangan din yan, yung part ng sample. So yan ay 634. Then the pickup, may formula tayo na X over N. Tandaan po yan. Yung X ay 634. Laging nasa numerator yung mas mababa. Then N yung total, 1,039. Then press sa calculator, yung fraction na yan, 634 divided by 1,039. That is equal to 0.61. So, yan yung tinatawag natin sample proportion. Kasi yan ay galing sa sample, yung proportion natin. Next, kailangan natin kunin yung P sub 0. Usually, ito ay naka-percent na. So, dito, sa problem yan yung 81%. Okay? So, 81%, that is also equal to 0.81. So, just divide it by 100. 81 divided by 100. Then, step number 1, hypothesis na tayo. We need the null hypothesis and the alternative hypothesis. So, ang symbol na ginagamit, dati ganyan. Sa one sample z-test and one sample t-test. But this time, sa proportion, we use P sub 0. Okay, P sub 0, parehas. Then, ano yung claim natin? Ito, sa tanong, do the data show that the proportion of Americans who believe in this conspiracy has decreased? Decrease, ibig sabihin bumaba. So, ang gagamiting symbol ay less than. Okay? Now, ang less than ay ilalagay mo dito sa alternative hypothesis. Okay? So, less than ay sa alternative hypothesis. Less than what? The value of the P sub 0. Then, additional information lang pala. Di ba nga, sa P sub O, ang pwede mo nang ilagay dyan ay it's either equal, less than or equal, greater than or equal. Ang equal class, sa problem, gagamitin nyo lang yan as a claim kapag wala kayong nakita, kunyari, wala kayong nakitang word na decrease, increase, wala kayong nakitang more than, greater than, less than, gagamitin nyo yung equal. Ito naman, itong less than or equal, sa problem, makikita nyo yan na ang ginagamit ay at most. Okay? Ito naman, ginagamit to ay at least, yung word. Yan yung mga keywords natin. At most para sa less than or equal, at least para sa greater than or equal. Okay? Greater than pero at least. Ito less than pero at most ang ginagamit sa problem. Okay? So, pag meron namang word na ginamit na different, okay ba? Significantly different. Ang ginagamit na symbol doon ay not equal. Okay? So, pag wala lahat ng keywords na yon, basically ang ginagamit ay yung equal sign. Then, pag nakuha nyo na yung isa, pwede nyo na kunin yung opposite. So, ito ay less than because of the word decreased. So, less than, then dito ay greater than. Pero may equal. So, 0.81. Step number 2, we need to write our alpha level or the level of significance, which is 0.05. And then, what type of test? Since gumamit tayo ng mga ganitong given, ang test ay Z proportion pa rin. Z proportion. And then, gawa tayo ng graph. Pero kailangan natin yung symbol sa HA. Ang HA natin ay less than, right? So, yan ay one-tailed. Pero nasa left. Okay, left-tailed. So, gawa tayo ng graph natin dito.
So dito, nasa left yung graph natin. Okay, ano kaya itong value na to? That is our critical value to be found in our table. So tayo ay nasa one tail ulit. So ito yung one tail. And then 0.05. So 0.05, this one. Level of significance. Then kung natin yung nasa baba, which is 1.645. So balik tayo dito. Lagay natin sa graph 1.645. Negative. Take note. Kasi nasa left tayo. So, lahat na nandito, mas mataas yung absolute value. So, that is 1.7, negative 1.8, negative 1.9, negative 2, negative 3. Yan ay nasa rejected region. Then, ito naman, mas mataas. Okay? Yung number, pero mas mababa yung absolute value sa negative 1.6. So, negative 1.5, negative 1.3. Then, all positive values are accepted. Step number 3. Kailangan natin makompute ulit yung computed value. So, gamit ang formula, Z equals, ito, yung formula na to. Okay? So, hindi ko nalalagay Pick up natin ay ito, 0.61. Then, minus yung P sub 0. Ang P sub 0 natin ay 0.81. Then, open and close parenthesis sa numerator. Divided by square root ng, okay, open parenthesis na malaki. Then sa numerator, lagay natin yung P sub 0 ulit. Okay, kasi may P sub 0 dyan So P sub 0 is 0.81. Then open, may 1 dyan, 1 minus P sub 0 ulit. So 0.81 ulit. All over yung n natin, which is 1,039. Yung n hindi yung x. So 1,039. Then close parenthesis. Then sa calculator, press natin. So open ko lang yung calculator ulit. So i-press natin sa calculator natin yung yung nasa formula natin. 0.61 minus 0.81 close divided by square root parenthesis then 0.81 then another parenthesis 1 minus numerator na tayo minus 0.81 numerator dito sa ilalim and then close parenthesis then tsaka nyo i-divide divided by 1,039 then close parenthesis then equal sign that is negative 16.43 so negative 16.43 yung magiging computed value natin so to get the decision kailangan natin i-locate yung value natin na negative 16 so step number 4 decision kung accept ba o reject. So, negative 16 ay matatagpuan dito. Since negative yan, tingin tayo dito. Yan ay mas mataas yung absolute value, 16 kasi nito negative 1 lang. So, dito matatagpuan yan. Okay, negative 16.43. So, yan ay nasa reject. So, gagawin natin yung word na reject muna. So, reject. HO ulit. Then, accept. HA. Okay? Step number 5, madali na lang to, conclusion. So, conclusion natin, the claim is, ang claim na kasi nandito, since ang ginamit na word ay decreased, the claim is this. Ito ulit yung nasa alternative. So, the claim is, check pala natin kung accepted or rejected. So, reject HO. Ito yung HO natin. Reject daw, then accept to. So, the claim is naka-check. So, the claim is true again. The claim is true. Kasi naka-check yung HA natin, which is our claim. So, that's how you do the z-test proportion.